హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాల్టిలో మనం స్ప్రింగ్ బూట్ యూజ్ చేసి మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం గైస్. ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ అనేది మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా మీకు స్ప్రింగ్ బూట్ యొక్క బేసిక్స్ అయితే తెలిసి ఉండాలి గైస్. ఐ నో గైస్, మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే మీకు డెఫినెట్గా స్ప్రింగ్ బూట్ యొక్క బేసిక్స్ బాగానే తెలుసుంటుంది. ఒకవేళ ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ యొక్క బేసిక్స్ తెలియకుండా మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే నేను ఆల్రెడీ స్ప్రింగ్ బూట్ సంబంధించి ఒక కంప్లీట్ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే చేశాను గైస్. ఈ వీడియోలో నేను జేపీఏ, జేడబ్ల్యూటీ, మైఎస్క్యూఎల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని చాలా క్లీన్గా స్టెప్ బై స్టెప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను గైస్. ఇట్ విల్ బి లైక్ అరౌండ్ 3 hours. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని అయితే కంటిన్యూ చేయండి, ఓకేనా? సో ఆల్ రైట్, లెట్స్ గెట్స్ ఇన్ టు మైక్రో సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ మనం ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్కి ఎందువల్ల వచ్చాం? సో మనం మైక్రో సర్వీసెస్ కంటే ముందుగా మనం ఏ ఆర్కిటెక్చర్ని అయితే ఫాలో అవుతా ఉన్నాం, అందులో మనకి ఏంటి డ్రాబ్యాక్, సో ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం గైస్, ఓకేనా? మైక్రో సర్వీసెస్ కంటే ముందు వీ యూస్ టు హ్యావ్ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ గైస్. సో ఈ వర్డ్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే మీరు ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేసుంటారు, యూస్ చేసుంటారు, కానీ అది మోనోలిథిక్ అనేది మీకు తెలిసి ఉండదు కదా guys, అంతే, ఓకేనా? సో ఈ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అనేది ఆ, ఒకే అప్లికేషన్లో మనం అన్ని మాడ్యూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. సో ఇదొక మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. లెట్స్ కన్సిడర్ ఎనీ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ గైస్. మీరు ఏ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా అందులో మనకి మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది, లైక్ కస్టమర్ సర్వీసెస్, ప్రోడక్ట్ సర్వీస్, కార్ట్ సర్వీస్, ఇంకపోతే పేమెంట్ గేట్వే. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అన్నట్టు, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. సో ఈ అన్ని మాడ్యూల్స్ని మనం ఒకే అప్లికేషన్లో బిల్డ్ చేసామంటే దెన్ దట్ వీ యూజువలీ కాల్ ఇట్ యాస్ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏంటి డ్రాబ్యాక్స్, ఎందువల్ల మనం మైక్రో సర్వీసెస్కి మూవ్ అవుతున్నాము, సో ఇవి మనం ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. ఈ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏంటి డ్రాబ్యాక్ అంటే అప్లికేషన్ సైజ్ అనేది చాలా లార్జర్గా ఉంటుంది గైస్. మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక 10 సర్వీసెస్ ఉంది, 10 సర్వీసెస్ని ఒకే అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు, 10 మోడల్స్ని ఒకే అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ యొక్క సైజ్ అనేది చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఒకవేళ నాకు ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్లో ఏదైనా ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉందనుకోండి, నేనేం చేస్తాను, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్లో ఇష్యూని ఫిక్స్ చేస్తాను. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి మన యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. అప్పుడు డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం, ఎందుకంటే మన అప్లికేషన్ యొక్క సైజ్ ఇస్ వెరీ బిగ్, ఓకే? ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు కస్టమర్ సర్వీస్ అండ్ కార్ట్ సర్వీస్ల మాడ్యూల్లో ఎటువంటి చేంజెస్ లేదు. ఎటువంటి చేంజెస్ లేకపోయినా నేను మళ్ళీ ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడం ద్వారా నేను ఈ మాడ్యూల్స్ని కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను. చేంజ్ లేకపోయినా కానీ నేను ఇంకోసారి డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను, బికాస్ ఈ అన్ని మాడ్యూల్స్ని నేను ఒకే అప్లికేషన్లో డెవలప్ చేశాను అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ అన్ డ్రాబ్యాక్. అట్ ద సేమ్ టైం మనం డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మన యొక్క డిప్లాయ్మెంట్ టైం అనేది ఇట్ విల్ టేక్ మోర్, లైక్ 5 minutes 10 minutesలో అవ్వాల్సిన డిప్లాయ్మెంట్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 hours 3 hours కూడా టైం తీసుకుంటుంది అన్నట్టు, అన్ని మాడ్యూల్స్ని ఒకే అప్లికేషన్లో క్రియేట్ చేస్తే, ఓకేనా? అండ్ దెన్ మనకి ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఆ ఇష్యూని డీబగ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది అన్నట్టు. ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ మనం డెవలపర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేస్తాము, ఐడెంటిఫై చేస్తాము, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం, ఓకేనా? అదే మనం మైక్రో సర్వీసెస్ ఫాలో అయ్యామనుకోండి, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ వెరీ ఈజీలీ, ఓకేనా? సో ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనే గురించి చెప్తాను. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ డ్రాబ్యాక్స్ యాజ్ వెల్ ఈ మోనోలిథిక్లో. ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ అన్నట్టు, మనం హ్యూజ్ అప్లికేషన్గా మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు, ఓకే? సో ఇటువంటి మల్టిపుల్ డ్రాబ్యాక్స్ అయితే ఉన్నాయి గైస్. నేను ఇప్పుడు చెప్పింది వచ్చి చాలా కొన్ని, కానీ ఇంకా చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో అందువల్లే వీ హ్యాడ్ మూవ్ టు మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏం చేస్తామంటే మనం 10 మాడ్యూల్స్ డెవలప్ చేసినా, 20 మాడ్యూల్స్ డెవలప్ చేసినా ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ని ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్లో రన్ చేస్తాం అన్నట్టు, ఓకే? సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ని ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్లో రన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదన్నా ఒక మాడ్యూల్లో మనకి ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, నేను ఆ మాడ్యూల్లో మాత్రం ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసి ఆ మాడ్యూల్ మాత్రం డిప్లాయ్ చేస్తాను. లైక్ లెట్స్ సే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్లో నాకు ఏదన్నా ఒక చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, నేను ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్ సంబంధించిన కోడ్ చేంజెస్ చేసి ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్ యొక్క మాడ్యూల్ మాత్రమే డిప్లాయ్ చేస్తాను. అనవసరంగా నేను కార్ట్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ యొక్క ఐ మీన్ లైక్ మాడ్యూల్స్ని డిప్లాయ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ, ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఈ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ని డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే
నా యొక్క టైం అనేది చాలా తక్కువ అన్నట్టు. వెన్ ఐమ్ కంపేరింగ్ విత్ మోనోలిథిక్ 10 మాడ్యూల్స్‌ని ఒక మాడ్యూల్‌లో చేంజ్ అయినా కానీ మనం 10 మాడ్యూల్స్‌ని మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తామన్నట్టు. సో, దాన్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ ఒక మాడ్యూల్ డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు నాకు టైం అనేది చాలా తక్కువ అవుతుందన్నట్టు. ఓకేనా? చాలా ఫాస్ట్‌గా డిప్లాయ్ చేయొచ్చునన్నట్టు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు డీబగ్ టైం కూడా చాలా తక్కువ టైంలోనే నేను ఈజీగా ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను అన్ని మాడ్యూల్స్ కూర్చొని ఎతకాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు తెలిసిన క్లీన్‌గా ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్‌లోనే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్‌లో ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది చూసి దాన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తానన్నట్టు. సో, అట్ ద సేమ్ టైం కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఏంటంటే ఆహ్, ఇట్ విల్ బి మచ్ బెటర్ దెన్ ద మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, ఇది గైస్ మోనోలిథిక్‌కిను మైక్రో సర్వీసెస్‌కి ఆర్కిటెక్చర్‌కును ఉండే యాక్చువల్ డిఫరెన్స్. మనం మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్లో ఏం చేస్తామంటే విల్ బిల్డ్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ ఇన్ అ సింగిల్ అప్లికేషన్. బట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనం ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ని ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్లా డెవలప్ చేసి విల్ మెయింటైన్ ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్స్. అండ్ దెన్ ఒక్కొక్క ఇప్పుడు కస్టమర్ మైక్రో సర్వీసెస్కి ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్ యొక్క డీటెయిల్స్ కావాలనుకోండి, విల్ మేక్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ టు అనదర్ ప్రాజెక్ట్ అన్నట్టు. ఒకవేళ కస్టమర్ సర్వీసెస్కి నీడెడ్ సమ్ కార్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి, కస్టమర్ సర్వీస్ నుంచి విల్ డైరెక్ట్లీ మేక్ అ కాల్ టు కార్ట్ సర్వీస్ విల్ రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్ టు ద కస్టమర్ సర్వీస్ అన్నట్టు. ఓకే. ఎస్. ఓకే. సో, ఇది అనమాట మన యొక్క మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది. సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం ఒక మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అయితే చూద్దాము. ఆ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ని మనం మైక్రో సర్వీస్ అప్లికేషన్గా కన్వర్ట్ చేద్దాము. ఓకేనా? సో దట్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఎలా ఒక మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ని మనం మైక్రో సర్వీస్ అప్లికేషన్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేది. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు మనం చూడబోయే మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్లో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ టూ ఎంటిటీస్. ఓకేనా? సో, వన్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ అండ్ ప్రాజెక్ట్. ఆబ్వియస్లీ ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎంప్లాయీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, ఐ మీన్ ఈ ఎంప్లాయీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఓకే. యా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన విల్ హ్యావ్ టూ ఎంటిటీస్, ఎంప్లాయీ అండ్ ప్రాజెక్ట్. సో, ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో మనం ఏ డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటామంటే నేమ్, ఈమెయిల్, అసైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ బేస్ లొకేషన్ అన్నట్టు. సో, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఎంటిటీలో వీ విల్ బి స్టోరింగ్ project code and we will be storing project code and project name. సో, ఇక్కడ అసైన్డ్ ప్రాజెక్ట్లో ఏ అయితే కోడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో అదే కోడ్స్ని ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ కోడ్గా యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఎంప్లాయీ ఐడిని రిక్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, నాకు ఈ స్పెసిఫిక్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలని, వీ విల్ రిటర్న్ దిస్ రెస్పాన్స్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, విల్ హ్యావ్ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ అండ్ ఎంప్లాయీ బేస్ లొకేషన్. ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకేనా? ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూసారా, ఎంప్లాయీ కోడ్ అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్. సో, ఈ రెండు కూడా ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ టేబుల్ అన్నట్టు. సో, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఈ 4 కాలమ్స్, ఈ 4 ఫీల్డ్స్ అనేది విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎంటిటీ, ప్రాజెక్ట్ టేబుల్. ఓకేనా? సో, ఈ ప్రాజెక్ట్ టేబుల్ నుంచి ఎలా గెట్ చేసుకుంటామంటే వీ నో ఆల్రెడీ అసైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ అసైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని ఆ కోడ్కి మనం ఈ టేబుల్ని కొరీ చేస్తాము. ఇట్ విల్ రిటర్న్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ దట్ డేటా విల్ రిటర్న్ టు ద ఎండ్ యూజర్ అన్నట్టు. సింపుల్. సో, ఇదే గైస్ మనం ఇప్పుడు చూడబోయే మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్. లెట్స్ గో అండ్ చెక్అవుట్ ద కోడ్. నేను ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేశాను టు మేక్ దిస్ వీడియో సింపుల్. ఒకసారి కోడ్ చేంజెస్కి వెళ్దాం. లేటర్ మనం వచ్చి ఈ సేమ్ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ని మనం మైక్రో సర్వీస్ అప్లికేషన్గా 2 ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్స్గా డెవలప్ చేస్తాం అన్నట్టు. లైక్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్గా. దాని కథ మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఈ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ని క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాము. ఒకసారి టెస్టింగ్ కూడా చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ గాయస్. ఎందుకంటే ఇందులో ఎక్కువగా ప్యాకేజెస్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయలేదు. ఈవెన్ ఎక్సెప్షన్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, అటువంటివి ఏవి ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. రీజన్ ఏంటంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎక్కువ కాంప్లెక్స్గా ఉండకూడదు. తక్కువ ప్యాకేజెస్ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అనేసి అడిషనల్ ఎక్సెప్షన్స్ వీటిని హ్యాండిల్ చేయడం అటువంటివన్నీ ఏం చేయలేదు గైస్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో. ఇక్కడ చూస్తేనే తెలుస్తుంది వీ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ ప్యాకేజెస్.
controller, entity, payload, then repository, service and service implementation. I think around 6 ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి అంతే. సో ఆల్రెడీ ఈ ప్యాకేజెస్ గురించి మీకు డెఫినెట్గా తెలిసే ఉంటుంది మీకు స్ప్రింగ్ బూట్ బేసిక్స్ తెలిస్తేనే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్లాసెస్లో ఉండే ఒక్కొక్క ప్యాకేజెస్లో ఉండే క్లాసెస్ గురించి అయితే చూద్దాం. లెట్స్ వాక్ త్రూ ద కోడ్ గాయస్, ఓకేనా? సో ఈ కోడ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు, బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేను ఫర్దర్గా ఇదే మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ని అప్లికేషన్గా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్యాకేజెస్ అన్నిటిని డైరెక్ట్గా కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసుకుంటాను ఫర్ సేవింగ్ టైం. అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకా టైం అవుతుంది కదా దానికోసం. సో నేను చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్, ట్రస్ట్ మీ, ఓకేనా? మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ ప్లేస్లో చూసారంటే అండర్ ప్యాకేజ్ కంట్రోలర్, సో ఇందులో వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. వన్ ఈస్ ఫర్ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్. సో ఇందులో యూజువల్గా మనం ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ రిక్వెస్ట్ని ఏపీఐ రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ సర్వీసెస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంటాము. ఆల్ గెట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ కంట్రోలర్. అండ్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ అన్నిటి కూడా మనం ప్రాజెక్ట్ కంట్రోలర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటాం. సో విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ గైస్, ఓకేనా? ప్రస్తుతానికి లెట్స్ హోల్డ్ ఇట్. సో లెట్ స్టార్ట్ వాక్ త్రూ ఫ్రమ్ ఎంటిటీ అన్నట్టు. సో ఈ ఎంప్లాయీ ఎంటిటీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎంటిటీ ఉంది కదా, సో ఐ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ 2 ఎంటిటీ క్లాసెస్, ఎందుకంటే వీ నీడ్ 2 టేబుల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ ఎంప్లాయీ ఎంటిటీలో యాజ్ యూజువల్ ఇందాక మీ స్క్రీన్ షాట్లో చూస్తుంటారు ప్రజెంటేషన్లో, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ అండ్ ఎంప్లాయీ అసైన్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఎంప్లాయీ బేస్ లొకేషన్. సో ఈ 4 ఫీల్డ్సే నేను ఎంప్లాయీ ఎంటిటీలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. అండ్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్లో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్, అంటే ప్రాజెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ ఎంటిటీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పేలోడ్ చూసారంటే ఈ పేలోడ్ డిటిఓ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారంటే ఎంప్లాయీ డిటిఓ మనకు తెలిసింది గైస్ క్లీన్గా, మనం యూజర్ ఒక ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అడిగితే వీ యూస్ టు సెండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఎంటిటీస్ అన్నట్టు. అంటే ఎంప్లాయీలో ఉండే ఎంప్లాయీ నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ బేస్ లొకేషన్ అండ్ అసైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఇఫ్ నీడెడ్. ఓకే, అండ్ ఇందులో ఖచ్చితంగా ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం యూజర్కి సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఈ రెండు కూడా సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఎంటిటీస్ అన్నట్టు. సో దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే ఐ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ అ న్యూ పోజో నేమ్డ్ యాజ్ ఎంప్లాయీ డిటిఓ. సో ఈ ఎంప్లాయీ డిటీలో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంప్లాయీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఐ యూస్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ ఎంటిటీ అండ్ అసైన్ టు దీస్ వేరియబుల్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తానంటే ఐ యూస్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాజెక్ట్ టేబుల్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ టేబుల్ నుంచి ఎలా గెట్ చేసుకుంటాం? యాజ్ యూజువల్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఈ అసైన్ ప్రాజెక్ట్కి డెఫినెట్గా విల్ హ్యావ్ అన్ లాంగ్ నెంబర్, ఒక లాంగ్ డేటా టైప్ నెంబర్, లైక్ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్. ఆ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ యూస్ చేసి ఐ యూస్ టు గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ టేబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ వెరీ సింపుల్. సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ రెపాజిటరీ. సో ఎంప్లాయీ రెపాజిటరీ ఉంది. సో ఎంప్లాయీ రెపాజిటరీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ ఎందుకోసం యూస్ చేస్తామని మనకు తెలిసిందే. సో టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ దీస్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్, ఓకేనా? సో వీ యూస్ టు ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ జేపీఐ రెపాజిటరీ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ దెన్ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీలో వీ హ్యావ్ వన్ అడిషనల్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ కోడ్. సో ఎందుకంటే ఈ అసైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క కోడ్ ఉంటే చాలు మనం ప్రాజెక్ట్ టేబుల్లో ఉండే ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ని గెట్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు. ఫర్ దీస్ పర్పస్ నేను ఏం చేశానంటే జేపీక్యూఎల్ మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. సో దిస్ విల్ ఇంటర్నల్లీ క్రియేట్ అన్ క్వరీ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎంప్లాయ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ అన్నట్టు గైస్, ఓకేనా? అండ్ ఆబ్వియస్లీ రిటర్న్ టైప్ విల్ బి లైక్ ప్రాజెక్ట్ పోజో, ఓకేనా? సో ఈ ప్రాజెక్ట్ పోజోలో దిస్ విల్ రిటర్న్ బోత్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఆల్ రైట్. So and then we have service. So a service implementation, it's just an interface. So interface flow we have employee service and project services. So employee services flow, to save the employee we have one method, and to get the employee by ID we have another method. So ఈ రెండు మెథడ్స్ కూడా మనం సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్నట్టు. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాజెక్ట్ సర్వీసెస్లో కూడా సేమ్ థింగ్. సో to save the project we have a method, to get the project by project code we have another method అన్నట్టు. ఓకేనా? ఆల్ రైట్.
సో దెన్ హియర్ కమ్స్ ద సర్వీస్ యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ప్రాజెక్ట్ సర్వీస్ చూద్దాం. ఇట్ విల్ బి లైక్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ క్విక్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో విల్ గెట్ ద ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ విల్ ట్రై టు స్టోర్ ద ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ యూజింగ్ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ. సో జస్ట్ సేవ్ మెథడ్ యూస్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు అంతే. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రాజెక్ట్ కోడ్ యూస్ చేసి యూస్ టు గెట్ ద ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ విల్ రిటర్న్ ద ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు. సో ఇందులో దానికి మనం యూస్ చేసిన మెథడ్ వచ్చి జేపీక్యూఎల్ మెథడ్. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇంటర్ఫేస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు, ఐ మీన్ యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా? ఆల్ రైట్. And here we go, employee service implementation. So employee service implementation లో we have two repository configured here. అది ఎందుకోసం అనేది మీకే తెలుస్తుంది చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఒక ఎంప్లాయీ సేవ్ చేయాలనుకుంటే ఐ విల్ సెండ్ ద ఎంప్లాయీ రిక్వెస్ట్ అండ్ విల్ సేవ్ ద ఎంప్లాయీ బేస్డ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ రెపాజిటరీ ఇంటర్ఫేస్. సో ఎంప్లాయీ రెపాజిటరీ ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసి వీ యూస్ టు సేవ్ ద డీటెయిల్స్ టు ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో సేవ్ చేసిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్ అన్నట్టు. సో సెండ్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ సెండింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ డిటిఓ పోజో. సో ఎంప్లాయీ డిటిఓ పోజోలో అలాంగ్ విత్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ వీఆర్ ఆల్సో సెండింగ్ ఎంప్లాయీ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ఎంప్లాయీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ డీటెయిల్స్ కూడా సెండ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ. ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని కూడా మనం, ఐ మీన్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని కూడా మనం ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ నుంచే గెట్ చేసుకోవాలి కదా. సో ప్రాజెక్ట్ నుంచి గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ షుడ్ యూస్ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ. అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీలో ఉండే ఫైండ్ బై ప్రాజెక్ట్ కోడ్ యూస్ చేసి వీఆర్ పాసింగ్ ఎంప్లాయీ అసైన్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్. సో మనం ఏదైతే ఎంప్లాయీకి అసైన్ చేసి ఉంటామో ఆ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ యూస్ చేసి వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు. సింపుల్. సో వన్స్ ఐ గాట్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ ఐ విల్ క్రియేట్ అన్ I'll create an object for employee DTO. నేను getters and setters యూస్ చేసి I used to set the data and I'm returning the same object అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు రిటర్న్ చేసే DTOలో వన్స్ యూసర్ సేవ్ చేసిన తర్వాత యూజర్ విల్ ఏబుల్ టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ అలాంగ్ విత్ ద కరెక్ట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు గైస్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో సేమ్ వే గెట్ బై ఎంప్లాయీ ఐడి కూడా అంతే. సో గెట్ బై ఎంప్లాయీ ఐడి అంటే ఫస్ట్ విల్ గెట్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి యూజింగ్ ఎంప్లాయీ రెపాజిటరీ. మనకు వచ్చిన ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్లో ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ అసైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ యూస్ చేసి విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ వే విల్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ of employee DTO and will assign the values using setters and will returning the data. దట్స్ ఇట్. సో ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ గైస్. ఓకేనా? సో మనం ఇదే ప్రాజెక్ట్ని ఇంకొక ఐ థింక్ 5 to 10 minutes విల్ వర్క్ ఆన్, ఐ మీన్ లైక్ విల్ సపరేట్ దీస్ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ టూ డిఫరెంట్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆ రెండు సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్ని మనం మైక్రో సర్వీస్ లాగా కాన్ఫిగర్ చేస్తామన్నట్టు. దట్ విల్ బి లైక్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ గైస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ కూడా మీకు వాక్ త్రూ చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ ఇట్ అండర్ 001 పోస్ట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ మైక్రో సర్వీసెస్ అనే ఒక స్కీమా యూస్ చేస్తున్నాను నా లోకల్లో ఉండే MySQL DBది. ఓకే, అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు MySQL workbench. ఓకేనా? అండ్ దీస్ టు రిలేటెడ్ ఫర్ JPA repository thing to show all the SQL executing when you are passing any JPQL method. అండ్ DDL auto update for any changes మనం ఇక్కడ ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే that has to be reflected to the DB to the DB. Yeah, that's it. సో ఆల్ రైట్ గైస్, మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ క్విక్లీ స్టార్ట్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? ఒకసారి మన అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసి టెస్టింగ్ అయితే చేద్దాము. అండ్ here we go and let's start the application. ఓకే, సర్వర్ ఇస్ స్టార్టెడ్ గైస్. బిఫోర్ టెస్టింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ చూసారంటే మనం ఇంతవరకు కంట్రోలర్ ప్యాకేజెస్లోని క్లాసెస్ ఇంతవరకు వాక్ త్రూ చేయలేదు. ఒకసారి వాక్ త్రూ చేద్దాము. సో వీ హ్యావ్ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ అండ్
ప్రాజెక్ట్ కంట్రోలర్. సో ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్లో కోడ్ చేసి ఉంటాము. అండ్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ అన్నిటిని కూడా మనం ప్రాజెక్ట్ కంట్రోలర్లో కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటాము అన్నట్టు. ఓకే, సో ఒకసారి మనం ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ చూద్దాం. సో ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ క్లాస్ని వీ హ్యాడ్ కాన్ఫిగర్డ్ ఫర్ /API అండ్ /employee URL. సో మనం ఎప్పుడైతే బ్రౌజర్ నుంచి /API /employeeకి హిట్ చేస్తామో దిస్ కంట్రోల్ విల్ బీ కాల్డ్ అన్నట్టు. సో ఇందులో టూ మెథడ్సే ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ఫర్ saving the employee and other is for getting the employee అన్నట్టు. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ URL మనం /employee IDs సరిపోతుంది. దిస్ విల్ రిటర్న్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఎంప్లాయీ ఐడి డీటెయిల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ సింపుల్, ఓన్లీ టూ మెథడ్సే. సో సేమ్ వే ఫర్ ప్రాజెక్ట్ కంట్రోలర్ అన్నట్టు. సో ప్రాజెక్ట్ కంట్రోలర్ని మనం /API /projectకి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాము. సో వెన్ ఎవర్ వి హిట్ API /project ఈ URL హిట్ చేసిన వెంటనే this project control will be called. So ఇందులో కూడా we have two methods. One is for saving new projects and another is for getting the project details based on the project code అన్నట్టు. ఓకే, వెరీ సింపుల్. సో ఈ రెండు కూడా we can able to perform using the services classes that we already created. ఈ సర్వీస్ క్లాసెస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ కూడా డిస్కస్ చేసాం అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్, లెట్స్ గో అండ్ టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ గైస్. సో మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. 101 అనే కోడ్కి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్. బిఫోర్ సెండింగ్ లెట్స్ చేంజ్ టు 8081. ఓకే, అండ్ సెండ్ ద డేటా. Okay, so now we got the response, guys. ID 1 and project code is 101 and saved details as project in like front end project. I'm sorry guys, I'm fumbling. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే మైక్రో సర్వీసెస్లోని టేబుల్స్ చూస్తే we have two tables. సో ప్రాజెక్ట్ టేబుల్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఒకసారి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి చూద్దాం. We got the entry అన్నట్టు 101 front end project, and let's go and um, get 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 the project. Okay, let's send the get request. First నేను ప్రాజెక్ట్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను guys. Okay, let's test for 101. గుడ్, మనకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 101 ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎంప్లాయీని సేవ్ చేద్దాం. సో ఎంప్లాయీని కూడా సేవ్ చేయబోతున్నాం యూజింగ్ 801 సేమ్ API /employee 8081 పోర్ట్. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఈమెయిల్, బేస్ లొకేషన్ అండ్ అసైన్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇవన్నీ ఇన్ జనరల్గా నేను బై డిఫాల్ట్గా ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను సెండ్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, నేను సెండింగ్ దిస్, we got the response back. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనేది దీస్ టూ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ. సో ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ నుంచి ఫిట్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా. సో బేస్డ్ ఆన్ అసైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఎంట్రీ వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ క్వరీ ఫర్ 1000 entries. చూడండి, 101 is the assigned project for John and the base location is Pune and the mail ID is john@gmail.com. Okay, ID is 1. Okay, so this is good. So ఒకవేళ నేను ఎంప్లాయీ గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే if I want to get the employee, I will provide like 1 and the same and I'm sending the request. Cool, I got the response. ఓకే, సో ఇది వచ్చి కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు అదే మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్, సో వీ యూస్ టు డూ దిస్ వే. ఫస్ట్ మనం ఎంప్లాయీ సర్వీస్ అప్లికేషన్ అని ఒక తని ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ సర్వీసెస్ అనేసి ఇంకొక తని ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్ తనితనిగా క్రియేట్ చేసి ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ నుంచి మనకి డెఫినెట్గా ఎంప్లాయీ సర్వీస్కి డెఫినెట్లీ నీడెడ్ ద డేటా కాల్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఈ రెండు డీటెయిల్స్ అన్నది వి షుడ్ రిటర్న్ టు ద ఎండ్ యూజర్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఈ రెండు డీటెయిల్స్ని ఎండ్ యూజర్ రిటర్న్ చేయాలంటే మనం టూ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా సరే వీ విల్ మేక్ ఎ కాల్ టు ప్రాజెక్ట్ సర్వీసెస్ ఫస్ట్, అండ్ ప్రాజెక్ట్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద డేటా, it will return the response. ఆ రెస్పాన్స్ని విల్ షో టు ద ఎండ్ యూజర్ అన్నట్టు. ఇట్స్ లైక్ వెరీ సింపుల్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసేటప్పుడు విల్ సెండ్ ద అసైన్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ 101.
101ని పేలోడ్గా సెండ్ చేస్తాము. సో 101కి ఇక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇట్స్ లైక్ వెరీ సింపుల్ పార్ట్. సో ఈ విధంగా మనం టూ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ని ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ రన్ చేస్తామన్నట్టు. లెట్స్ సే ఫస్ట్ మనం ప్రాజెక్ట్ సర్వీస్ రన్ చేస్తాం అనుకోండి. ప్రాజెక్ట్ సర్వీస్ని 8082 పోర్ట్లో రన్ చేస్తాం. ఎంప్లాయీ సర్వీస్ని 8083 పోర్ట్లో రన్ చేస్తాం. సో 8083 పోర్ట్ నుంచి 8082 పోర్ట్కి కాల్ సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. రిక్వెస్టింగ్ వీ నీడ్ ద డేటా ఫర్ ద project details. Okay, yeah. So ఇదే యాక్చువల్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఐ మీన్ లైక్ మైక్రో సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్ గైస్. సో ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్ని మనం మల్టిపుల్ వేస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. లెట్స్ సే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వచ్చి ఒక 5 years బ్యాక్ వరకు రెస్ట్ టెంప్లెట్ యూస్ చేస్తున్నారు. కరెంట్గా ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వచ్చి వెబ్ క్లయింట్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే రెస్ట్ టెంప్లెట్ని డెప్రికేట్ చేసేదానికి ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు, డెప్రికేట్ చేయబోతున్నట్టు మా స్ప్రింగ్ బూట్ వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు వచ్చి వెబ్ క్లయింట్ యూస్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంచెం డిక్లరేటివ్గా లేదని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఓపెన్ ఫెయిన్కి మూవ్ అవుతున్నారు. సో ఓపెన్ ఫెయిన్ ఈస్ డిపెండెన్సీ మాడ్యూల్ ఆర్ ద మాడ్యూల్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ అన్నట్టు. సో క్లౌడ్ యొక్క మాడ్యూలే ఈ ఓపెన్ ఫెయిన్ అనేది. ఓపెన్ ఫెయిన్ యూస్ చేసి కూడా మనం ఈ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయడం, రెస్పాన్స్ గెట్ చేసుకోవడం, ఇటువంటి మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ వచ్చి మనం ఈజీగా బిల్డ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేయబోయే మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ అనేది we're going to do by using OpenFein. సో ఈ OpenFein యూస్ చేసి మనం మైక్రో సర్వీస్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే బేసిక్గా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ 4 steps. ఈ 4 steps ఫాలో అయితే చాలు, వీఆర్ డన్ విత్ మైక్రో సర్వీస్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యేదానికంటే ముందు లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ గైస్. ఓకేనా, మనకి ఫస్ట్ 2 ప్రాజెక్ట్స్ అయితే కావాలి కదా. ఫస్ట్ మనం 2 ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విల్ యూస్ దీస్ ఆల్ స్టెప్స్ అన్నట్టు. ఈ మైక్రో సర్వీస్ అప్లికేషన్లో మనం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మైక్రో సర్వీస్ని అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం గైస్. ఈ ప్రాజెక్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్ కావాల్సిన అన్ని ప్యాకేజెస్ని అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. డెవలపర్ టూల్స్ అండ్ బోత్ ఆర్ డెవలపర్ టూల్స్. వన్ ఈస్ ఫర్ ఫాస్ట్ లైవ్ రీస్టార్ట్, మనం ప్రతిసారి చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అవ్వడం కోసం. అండ్ దెన్ అనదర్ థింగ్ ఫర్ లంబాక్ డిపెండెన్సీ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ద బాయిలర్ ప్లేట్, మనం డైరెక్ట్గా గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చును. And this is for this we know it's Spring Web for um, developing RESTful web services along with the Tomcat. So ఇక్కడ ఏంటంటే JPA skill queries కోసం, and then um, general like MySQL driver for configuring with the local MySQL. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ ప్రాపర్ నేమ్స్ మనం క్రియేట్ చేయబోయే సర్వీస్ నేమ్ అని ఇచ్చేస్తాం. లెట్ హ్యావ్ దిస్ యాజ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సర్వీసెస్. ఓకే, ఎందుకు సర్వీసెస్ అని ఇచ్చానంటే మనం ఆల్రెడీ మోనోలిథిక్లో ఒకే ఇది యూస్ చేస్తున్నాం కదా. ఐ థింక్ సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తున్నాం. మనం కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేస్తున్నానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు. అందుకోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్ నేమ్. ఓకే, లెట్స్ జనరేట్ దిస్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్. హియర్ యూ హ్యావ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఒకసారి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఫైల్స్, C drive, users, welcome, and here is the Eclipse workspace. Okay, let's minimize and let's import the project guys. Existing Maven, and the project name is project services, project microservices. Okay, I'm selecting this folder, finish it off. So initial time low, it will take some time to import all the Maven dependencies. లేటర్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్యాకేజ్ యూస్ చేస్తామో అన్ని ప్యాకేజ్ని కాపీ చేసుకొని ఇందులో పేస్ట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ తప్పకుండా ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ నేను డిలీట్ చేస్తాను అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీకి నేను ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో ఆ విధంగా మనం 2 డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, లెట్స్ కాపీ దీస్ థింగ్స్, కాపీ and paste it. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ కూడా కాపీ చేసుకుంటున్నాను. ఇంకేం మనకు అవసరం లేదు. లెట్స్ గో అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్, ఓవర్ రైట్ దిస్. ఓకే,
ఇక్కడ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్లో చూసారంటే మనం ఓవర్ రైట్ చేసిన ఫైల్లో నేను 8082లో రన్ చేస్తున్నాను దీన్ని. ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్. రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ జనరల్ కామన్ కాన్ఫిగరేషన్సే. స్కీమా కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ డీబీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, జేపీఎస్క్యూఎల్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ టు షో ఎస్క్యూఎల్స్ అండ్ టు అప్డేట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ వెన్ వి సేవ్ ఇన్ జావా కోర్. ఓకే, ఐ మీన్ లైక్ కోర్ జావాలో మనం ఏ చేంజెస్ చేసినా డైరెక్ట్గా కన్స్ట్రెయిన్స్ కానీ కాలమ్ నేమ్స్ కానీ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవ్వడం కోసం ఈ హైబర్నెట్ డిడిఎల్ ఆటో అప్డేట్ అనేది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన అన్ని క్లాసెస్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ డిలీట్, షిఫ్ట్ డిలీట్. ఓకే, సేమ్ హియర్ ఎంప్లాయీ సెలెక్ట్, షిఫ్ట్ డిలీట్. సేమ్ హియర్ ఎంప్లాయీ ఉందంటే మనకి అసలు ఈ ప్యాకేజీ అవసరం లేదు. లెట్స్ డిలీట్ దిస్. And what else we need? Employee repository అవసరం లేదు, and employee service is not needed, and employee service implementation కూడా మనకు అవసరం లేదు, because this service is only meant for ప్రాజెక్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసినా కానీ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యాజ్ పర్ ద కంట్రోలర్, we can able to create the services, okay, create the project, and we can able to get the project అన్నట్టు. ఒకసారి దీన్ని నేను స్టార్ట్ చేసి రన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, రన్ this. So this should run under 8082. Okay, so I think it is running under 8082 now. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ గెట్ ఎంప్లాయీ ఉంది కదా, సో గెట్ ఎంప్లాయీ కాదు, మనం ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన చేంజెస్ దగ్గర చేద్దాం. లెట్స్ గో టు ప్రాజెక్ట్ 101కి ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్, బికాస్ ఇట్ వోంట్ గో, బికాస్ దిస్ ఇస్ 8082లో కదా రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మర్చిపోయాను గైస్ అప్డేట్ చేయను. చూడండి, వి గాట్ ద రెస్పాన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ ద ప్రాజెక్ట్, go to save a new project, and you can provide 102 as backend project. Okay, I'm sending this request again, should not do mistake, it should 8082. Cool, so request could help in that. If you wanted to go and check it out, you can check it out here. We got 102 as backend project team. Okay, సో బ్యాక్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ని మనం ఇండివిజువల్గా కూడా ఇంకొక పర్సన్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చును. అది మనం ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ మళ్ళీ డెవలప్ చేసినప్పుడు అసైన్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్స్ మైక్రో సర్వీసెస్. అదేంటి బ్రో అప్పుడే అయిపోయిందా? ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ మనం ఏం చేయలేదు కదా. ఎస్, ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ మనం ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్లో చేస్తామన్నట్టు, బికాస్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ కాల్ టు ప్రాజెక్ట్ సర్వీసెస్. సో మనం అప్పుడు ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకో దానికి రిక్వెస్ట్ రేస్ చేయాలంటే వి నీడ్ దీస్ డిపెండెన్సీస్, దీస్ స్టెప్స్ టు బి ఫాలోఅప్డ్ ఇన్ దట్ స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్ అన్నట్టు, దట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, let's go and create employee project. Same thing, there is no change. Instead of project, we'll change it as employee. Okay, that's it. So we don't want to change these things. Let's have the same name, guys. Okay, employee microservice is the project name, and this should be just in services. ఇందాక చెప్పాను నేను ఎందుకు సేమ్ నేమ్ యూజ్ చేస్తున్నానని. యూ కెన్ సింప్లీ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, తెలుగు స్కిల్ హబ్, తెలుగు స్కిల్ హబ్ డాట్ సర్వీసెస్. గుడ్, సో all good. Okay, all good. Let's generate this. Okay, so employee services కూడా generate అయిపోయింది. Let's extract this employee services, employee microservice, users under welcome. We will have Eclipse workspace. Good, so let's import Eclipse workspace. Sorry, let's import employee microservices. Employee microservices, and select the same, and let's finish it off. సో ఇందాక ఎలా అయితే మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్లో కాపీ చేసుకున్నామో సేమ్ వే లెట్స్ కాపీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ హియర్.
controller, entity, payload, services, I mean repository, service implementation అన్నిటిని కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసామా, సింప్లీ సూపర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ని మనం డిలీట్ చేయాలన్నట్టు, బికాస్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సర్వీస్, డిఫరెంట్ మాడ్యూల్ అది. ఓకేనా, అదొక డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్. వి డోంట్ వాంట్ నౌ. లెట్స్ delete this project repository. Let's delete this project service and project service implementation. సో మనం అన్ని డిలీట్ చేసినా కానీ వీఆర్ స్టిల్ హ్యావింగ్ సమ్ డిపెండెన్సీ విత్ ద ప్రాజెక్ట్. ఏంటంటే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ గైస్, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్ గైస్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఐ మీన్ లైక్ అన్ని ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ అన్ని రిమూవ్ చేసినా కానీ స్టిల్ వీ హ్యావ్ డిపెండెన్సీ. ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ నుంచి తీసుకుంటా ఉన్నాము అన్నట్టు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ ఫెయిన్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చి 8082 పోర్ట్కి రేస్ చేస్తాం అన్నట్టు ఫర్ గెట్టింగ్ దీస్ పేలోడ్ డీటెయిల్స్. ఓకేనా, సో 8082కి ఒక రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాము టు గెట్ ద ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ యూజింగ్ ఓపెన్ ఫెయిన్. దానికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్సే ఇప్పుడు మనం ఫాలో అప్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్లో ఐ డెంట్ థింక్ సో, I didn't added anything. Let's copy and paste the same again. And ఇక్కడ it should run under 8083. Okay, let's save this. Good. So మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు డిపెండెన్సీస్ అయితే యాడ్ చేసుకుందాం గైస్. వీ కెన్ యాడ్ ద డిపెండెన్సీస్ అండర్ ద pom.xml because that is the first step అన్నట్టు, యాడ్ ద డిపెండెన్సీస్. సింపుల్ స్టెప్స్ వీ కెన్ ఫాలో అప్ ఈజీలీ. ఓకే, let's finish it off quickly. And let's go and before adding the dependencies we should have the um, you know version property, a version of Spring Boot use చేయబోతున్నాం. Let's configure that. Spring Cloud, I told you guys open fine is belonging to Spring Cloud. So ఇక్కడ నేను Spring Cloud versions define చేసుకున్నాను. I wanted to use 3.0.0. I'm closing the version Spring Cloud version tag. సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఎక్కడెక్కడైతే డిపెండెన్సీస్ వర్షన్ యూస్ చేయాలనుకుంటాను I can use the same now. Okay, all right. Let's go to where is the dependencies ending. Okay, here is ending. Let's add the required dependencies guys. Okay na, so first dependency from Spring Cloud, um, Spring Cloud, and the dependency name is starter bootstrap. So is starter bootstrap అనేది దేనికోసం అంటే that is for configuring external resources into our project అన్నట్టు. ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్, క్లౌడ్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్ కదా, వీటన్నిటిని మన ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్లో కాన్ఫిగర్ చేయడం కోసం దిస్ స్టార్టర్ బూట్ స్ట్రాప్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అన్నట్టు. ఓకే, యా, లెట్స్ క్లోజ్ దిస్ వర్షన్. ఓకే, and let's add the version property that we use. Okay, spring dot cloud dot version. So పైన మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా, that one. Okay, did we miss anything? It shows some error at top bottom. Okay, good, it's not showing any error. Same thing, I'm copying and pasting again. And ఇప్పుడు ఏంటంటే we want to have open fane. Okay, ఓపెన్ ఫెయిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీ ఫైల్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్, డిపెండెన్సీ మాడ్యూల్, డిపెండెన్సీ సంథింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్. ఇది లేకుండా మన వల్ల డైరెక్ట్గా 8082కి కాల్ రేస్ చేయను మాకు. ఓకే, సో యా, దట్స్ ఇట్. లెట్స్ సేవ్ ద రిక్వైర్మెంట్ థింగ్స్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ నౌ. Once మనం dependencies యాడ్ చేసిన తర్వాత our second step will be enabling Fein client. Okay, so let's go and enable the Fein client. So Fein client ని ఎలా enable చేస్తామంటే you can enable this way, @enable Fein client. That's it. So we are done. And also we should import auto configurations. Okay, auto configurations, that's from Fein auto configuration class.
Yes, this makes sense. Ante, we had added configurations, we had enabled as well. So two steps అయిపోయింది. ఇంకా that step will be implementing the Fein client services and configuring with microservices URL. సో మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఒక Fein client సంబంధించిన ఒక ప్యాకేజ్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓన్ ప్యాకేజ్. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ద ప్యాకేజ్ ఫర్ Fein client. Okay, so let's create a package for Fein client. Okay, so this is a mistake, guys, spelling mistake. Let me delete it and recreate it. Okay, so spelling mistake, no, not a problem. I'm just need to have the same spell. Dot Feign Fein client. Good. So ఈ Fein client లో I'm going to create a Fein client interface for project Fein something. ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన Fein client అనేది. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ Fein అనే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందులో we have to mention like Fein client and we have to provide the URL to hit. ఓకేనా, ఏ URL కాన్ఫిగర్ చేయబోతున్నామో ఆ URL ఇవ్వాలి అన్నట్టు. సో we're trying to hit this URL అన్నమాట. Let's copy this. Excuse me guys, it's stucking. ఓకే, అండ్ మనం ఏ పాత్ హిట్ చేయాలనుకుంటున్నామో let's paste the path. Okay, this is the actual path. Let's have the slash before and we have to provide value as well. Okay, na, let's have the value for this route. Project Fein client, whatever మన ఇష్టమే, మనం ఇచ్చే నేమే కదా. ఓకే, ఓకే, కూల్. సో మనం Fein client ప్రాపర్గా ఇచ్చేసాం. ఐ మీన్ లైక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఇచ్చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ అన్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ద యాక్చువల్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అన్నట్టు. సో బేసికలీ Fein రెస్పాన్స్ షుడ్ రిటర్న్ సంథింగ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్లో చూసామంటే లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద రిజల్ట్ అండ్ డేటా. సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయబోయే మెథడ్ అనేది ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ these details అన్నమాట. ఓకే, సో లెట్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ లైక్ get project by code అనే సేమ్ నేమే యూస్ చేసుకుందాం along with this router. ఓకే, let's copy this and let's paste it in the Fein client. ఓకే, సో ఇక్కడ the most important thing ఏంటంటే we're not going to implement anything because this is interface. Okay, that's it. So ఇక్కడ return type అనేది you should not use these things. You should use Fein dot response. That's it, we are good. So ఇక్కడ మనకి we are calling along with API if you provided the code. Okay na, so code provide చేస్తే then it will return the data అన్నట్టు. Okay, so it will go and hit 8082 and it will return some response అన్నట్టు. ఆ response ని we should convert into project Pojo and in that project Pojo convert చేసి we'll assign the values అన్నట్టు మీరు చూస్తారు కదా ఇంకొక 1 minute లో. Okay, so that's it. The configuration is done for I'm like implementing Fein client service is done. మనం దీన్ని ఇంకా లాస్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోదాం, ఫోర్త్ స్టెప్, అండ్ యూజ్ ద ఇంప్లిమెంటెడ్ సర్వీస్. సో ఇప్పుడు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన సర్వీస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, హౌ డు వి యూజ్ అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ రెపాజిటరీ బదులుగా మనం వీ షుడ్ కాన్ఫిగర్ అవర్ ఓపెన్ Fein అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ యూస్ ప్రైవేట్ that is project Fein. Okay, project Fein, let's have some variable name and we'll try to auto configure auto wired. Cool. సో ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ Fein మెథడ్ యూస్ చేసుకున్నాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెపాజిటరీ. ఈ ఓపెన్ Fein లో వీఆర్ యూజింగ్ ద మెథడ్ కాల్డ్ get project by code. ఓకే, లెట్స్ యూస్ ద సేమ్ వే.
డాట్ గెట్ ప్రాజెక్ట్ బై కోడ్ ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దిస్ విల్ రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్ అన్నట్టు ఓకే. రెస్పాన్స్ బాడీ ఓకే. నాట్ ద project pojo will get response from fain. సో విల్ గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్ గైస్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో మనం ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏమి ఇచ్చాము ఒకసారి గుర్తుందా మీకు? వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ లైక్ ఫెయిన్ రెస్పాన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది మనకి ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టే వస్తుంది, కానీ దట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ జేసాన్. అది వచ్చి రెస్పాన్స్ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా, నాట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫార్మాట్. సో ఇక్కడ మీకు ఒకసారి ఆ రెస్పాన్స్ని ప్రింట్ చేసి చూపిస్తే మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఒకసారి రెస్పాన్స్ ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను. sys out response dot body dot toString. రెస్పాన్స్ని ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను. యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా గైస్ ఓకేనా. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ అప్లికేషన్. ఎర్రర్ ఉంది మన అప్లికేషన్లో, అయినా పర్వాలేదు. లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్ ఓకే. ప్రొసీడ్. బికాస్ ఇందులో నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ మీకు ఎలా ఉందనేది మీకు చూపించాలి గైస్ డెఫినెట్గా. సో దట్ ఓన్లీ నేను ఫర్దర్గా కోడ్ చేంజెస్లో ఎలా ఒక జేసాన్ డేటాని పోజో కన్వర్ట్ చేసి అసైన్ చేస్తున్నా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అన్నట్టు ఓకే. 8083 రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఐమ్ గోయింగ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు సేవ్ ద ఎంప్లాయీ. మనం సేవ్ ఎంప్లాయీ అని ఒక సిస్ అవుట్ యాడ్ చేసాం. సో లెట్ సేవ్ ఎ న్యూ ఎంప్లాయీ ఓకే. ఎంప్లాయీ, సేవ్ ఎంప్లాయీ. So here instead of John I'm gonna use Smith okay. Smith, and he's from Delhi location and his project name is 102 okay. Let's send the request by changing 8083 okay. I think all good. Request is sending. Hope you can able to see. We got null ఓకేనా. ఈ రెండింటికి నల్ వచ్చింది. వీ నో బికాస్ మనం కమెంట్ చేసాం కాబట్టి దట్స్ హౌ వీ యూస్ టు గెట్. చూడండి, వి గాట్ ద రెస్పాన్స్. ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది ఈ రెస్పాన్స్ బాడీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లోనే ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం లేదన్నట్టు. ఈ ఎంప్లాయీ మైక్రో సర్వీస్లో ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేసాము. బట్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇన్ మోనోలిథిక్ ప్రాజెక్ట్ అప్లికేషన్, ఇక్కడ ఉంది చూసారా. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ చూసారంటే, ప్రాజెక్ట్ ఎంటిటీ చూసారంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఐడి, ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఇది వచ్చి మనకి జేసాన్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఈ జేసాన్ ఫార్మాట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ పోజో. సో ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటేనే దెన్ వీ క్యాన్ అసైన్ బై గెట్టింగ్ దోస్ వాల్యూస్ అన్నట్టు ఓకేనా. దానికి మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా లెట్స్ కాపీ దిస్ ప్రాజెక్ట్ and have it. This is just an entity guys ఓకేనా. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ బ్రో. ఎంప్లాయీ దాంట్లో ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ యూస్ చేస్తారనుకండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ పోజో అన్నట్టు ఓకేనా. డోంట్ వాంట్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. లేదు, ఇవన్నీ కూడా వి డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే. లెట్స్ రిమూవ్. జస్ట్ వీ నీడ్ getters and setters. Even I think I can okay. Let's have it as getters and setters and నేను పేలోడ్కి మూవ్ చేస్తాను. Let's have getters and setters. Okay, let's have the same okay. So these things along with the data, this will have already getters and setters and all are no are constructor okay. And this is also not needed. Okay, this is not needed. Just an empty class on it okay. So you don't want all this thing. So because this is not an entity okay. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఐఎమ్ మూవింగ్ టు పేలోడ్. ఎందుకంటే అక్కడ ఎంప్లాయీలో ఎంటిటీలో పెడితే మీరు అది టేబుల్ అనుకుంటారనేసి నేను దీనికి మూవ్ చేస్తాను అన్నట్టుగా ఓకేనా. ఇప్పుడు వచ్చే రెస్పాన్స్ నేను ఏం చేయాలంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అసైన్ దిస్ జేసాన్ డేటా. మీరు ఏదైతే చూసారో ఆ జేసాన్ డేటాని మనం పోజోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ వన్ డిపెండెన్సీ గైస్ ఓకేనా. ఆ డిపెండెన్సీ ఏంటంటే జీసన్. అదేంటి బ్రో కొత్తగా ఉంది అనుకుంటున్నారా? డెఫినెట్గా మీకు దాని గురించి ఐడియా ఉంటుంది గాయస్. లెట్స్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ద రిక్వైర్డ్ tags. JSON doesn't require any version. Artifact ID for JSON, not JSON, it's JSON okay. JSON
and let's use it from com.google.code.json. So this is from Google JSON. I think everything looks good. మనకి ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అని తెలియట్లేదు because this job is running still. Let's hope for the best. ఓకే, సో మనం ఒకవేళ ఈ సెకండ్ సర్వర్ ఇక్కడ 2 సర్వర్స్ రన్ అవుతుంది కదా, లెట్ స్టాప్ ద ఎంప్లాయీ సర్వర్, ఎందుకంటే డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసాం కదా. ఎంప్లాయీ సర్వర్ స్టాప్ చేసి ఇంకొకసారి రీస్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. I think I have provided everything. com.google.code.json is correct and JSON is artifact ID. Let me go and check it, cross verify it. JSON Maven dependency. Okay, you can use any version. Okay, let's copy this and paste it here. Okay, now the issue is resolved. Okay, maybe we have to provide the version, guys. Okay, I'm sorry. Okay, fine. So let's stop JSON. Let's restart now. Run as Spring Boot. సో ఆల్రెడీ మనకి ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంది అండర్ 8080లో, అండ్ దిస్ ఈస్ రన్నింగ్ అండర్ 8083 విచ్ ఈస్ ఎంప్లాయీ మైక్రో సర్వీసెస్ అన్నట్టు. కరెక్ట్, 2 సర్వీసెస్ రన్ అవుతున్నాయి. స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు 8083. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనకి డెఫినెట్గా జీసాన్ అనేది కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది. సో దీన్ని ఒక స్ట్రింగ్ అసైన్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ బాడీ. ఓకే, and from here నేను ఏం చేస్తానంటే I'll create a JSON. Okay, g equal to new JSON, and మనం JSON క్రియేట్ చేసిన తర్వాత we'll have a method called from JSON from g వేరియబుల్. దాన్ని యూస్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can assign to Pojo. ఓకేనా, సో let's have it as project equal to g dot from JSON, and we have to provide the string of JSON body. Okay, and here the Pojo class. సో ఆ JSON ని మనం ఏ పోజోకి అయితే కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పోజో క్లాస్ అన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దిస్ మేక్స్ సెన్స్. సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం యూస్ చేసుకుంటున్నాము. దిస్ విల్ బి గుడ్ అన్నట్టు. సో యూ కెన్ డూ ద సేమ్ వే. సో ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం యూస్ చేసామో దీస్ స్టెప్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ టిల్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ, మనం ఇక్కడ కూడా అలానే రీనేమ్ యూస్ చేసుకోబోతున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, పేస్ట్ ఇట్ అవుట్. So instead of ikkada save, we have found employee variable. We should provide that. Okay, let's save it. I think all the errors should resolve now. Okay, we are expecting some additional dependency which is not available. Yeah, this is good. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే let's go and get the employee. మనం ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ సేవ్ చేసాం కదా స్మిత్ అనే నేమ్తో. ఎంప్లాయీ ఐడి 2ని గెట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఒకవేళ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్గా వచ్చిందంటే వీఆర్ గుడ్ అన్నట్టు. సో వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ పోర్ట్ నేమ్ గైస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వి గాట్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకేనా, సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, బ్రో నేను ఎలా నమ్మేది బ్రో, ఇది వచ్చి ప్రాజెక్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్ నుంచే తీసుకుంటా ఉందని డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి. వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు ప్రాజెక్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్. ఈ ప్రాజెక్ట్ మైక్రో సర్వీసెస్లో కావాలంటే ఒక సిస్ అవుట్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి. హియర్ వి గో విత్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. sysout-లో గెట్ ఈ మెథడ్ కాల్ అయిన ప్రతిసారి లెట్స్ హ్యావ్ ద sysout. ఓకే, ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్
microservice services. Okay, let's save this. So ఇప్పుడు 8082 పోర్ట్ అనేది రీస్టార్ట్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ ఐ సేవ్. దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. చూడండి రీస్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే అగైన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. సో వెన్ ఐ సెండ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ it will hit 8083 and it will 8083 ఏం చేస్తుందంటే it will go and get the data from 8082 details related to project services. ఇక్కడ చూసారంటే ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ సర్వీస్ అని ప్రింట్ అయింది కదా. యా, సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ కన్సోల్ లాగ్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ 2 అప్లికేషన్ లోకల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎస్ గైస్, ఇట్ ఇస్ లైక్ వెరీ సింపుల్. మనం ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, యూ కెన్ అసైన్ ఎనీ వన్. ఇప్పుడు 2 సర్వీసెస్ రన్ అవుతూ ఉంది. ఓకేనా, ఒక్కొక్కసారి లాస్ట్గా ఒక ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్ సేవ్ చేసి చూపిస్తాను. 8083, ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈస్ ఆరకల్. ఓకే, ఆరకల్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ఆరకల్ ప్రాజెక్ట్ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ప్రాజెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇంకొక ఎంప్లాయీకి అసైన్ చేయాలనుకోండి. లెట్స్ గో టు సేవ్ ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీలో లెట్స్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఎంప్లాయీ లైక్ కిరణ్. ఓకే, Kiran, and he is from Vizag, and let's have 103. Send this request. We got the response. Okay, so మన టేబుల్లోకి ఒకసారి ఎంట్రీ చూసుకుందాం. Microservices project అనే టేబుల్లో we have 3 entries, 3 projects assigned to 3 different employees. Okay, ఆల్ రైట్ గైస్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన దాన్ని కూడా జస్ట్ ఇన్ సింపుల్ మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ యూస్ చేసి వీ క్యాన్ రన్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ అండ్ వీ క్యాన్ కాన్ఫిగర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్ టుగెదర్ అన్నట్టు గైస్. ఓకే, ఈవెన్ వీ నో దట్ ఈస్ హౌ ద మైక్రో సర్వీసెస్ విల్ వర్క్. కరెక్టే కదా. సో ఈ మైక్రో సర్వీస్ నేర్చుకున్న తర్వాత we should need to learn Eureka, load balancer, API gateway. We have lot of different services related to microservices guys. ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే లెట్స్ సే యూరేకా ఉంది కదా. ఈ ఈ యూరేకా అనేది దేనికోసం అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక 10 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఒక్కొక్క సర్వర్స్ని ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా ఒక సర్వర్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, మనం అన్ని అప్లికేషన్స్ యొక్క సర్వర్స్లోని పోయి ఇండివిజువల్గా సర్వర్ నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలన్నట్టు. బట్ అలా కాకుండా కామన్గా ఒక్క దగ్గర చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అటువంటి ఫ్యూచర్స్ ఉండేదా ఈ యురేకా అనేది. ఓకేనా, సో సర్వర్ పోర్ట్స్ అన్నిటిని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే వీ క్యాన్ యూజ్ యురేకా. అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దేనికోసం అంటే మనం మోర్ దెన్ 100, మోర్ దెన్ 200,000 ఇన్ని రిక్వెస్ట్ ఒకే సర్వర్ పంపించినప్పుడు మనం మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఒకే సర్వీస్నే మనం మళ్ళీ మళ్ళీ రన్ చేయడం ద్వారా డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ రన్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనం మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూస్ చేసి ఒక 2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి, 1000 రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే 500 రిక్వెస్ట్ వచ్చి ఒక ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్తుంది, ఇంకొక 500 రిక్వెస్ట్ ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఇచ్చే లోడ్స్ని స్ప్లిట్ చేసి మన యొక్క మైక్రో సర్వీసెస్కి సెండ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. దట్స్ హౌ ద లోడ్ బ్యాలెన్స్ విల్ వర్క్ అన్నట్టు. అండ్ ఏపీఐ గేట్వే, సో ఈ ఫీచర్ కూడా చాలా మంచి ఫీచర్. ఏపీఐ గేట్వే అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు 10 మాడ్యూల్స్ ఉంది మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్లో. 10 మైక్రో సర్వీసెస్ ఉంది. ఈ 10 మైక్రో సర్వీసెస్ కూడా మనం అథెంటికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్క మాడ్యూల్కును ఇండివిజువల్గా వెళ్ళి అథెంటికేటెడా కాదా, అథెంటికేటెడ్ అయితే యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయండి అనేసి మనం ఒక్కొక్క మాడ్యూల్లోనూ అథెంటికేటర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్నిటిని క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, ఆ తర్వాత యూనో కోడ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ అవుతుంది. సో వీటన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం అన్ని మైక్రో సర్వీస్ కలిసి ఒకే ఒక ఏపీఐ గేట్వే ఉంటుంది అన్నట్టు. సో మనం ఆ గేట్వేలోనే వన్స్ యూజర్ అథెంటికేటెడ్ అయితే మాత్రమే మనం మిగిలిన సర్వీసెస్ అన్నిటికీ యాక్సెస్ ఇస్తాం. వన్స్ అథెంటికేట్ కాలేదంటే ఏ ఒక్క మైక్రో సర్వీసెస్ కూడా మనం యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయమన్నట్టు. సో ఇట్స్ లైక్ కామన్ గేట్వే ఫర్ యాక్సెసింగ్ ఎనీ డేటా అన్నట్టు. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అడిషనల్ మైక్రో సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్ గైస్. సో వాటన్నిటిని కూడా నేర్చుకుంటే మనం బెస్ట్ డెవలపర్ అవుతాం అన్నట్టు. సో వీటికి సంబంధించిన వీడియో కావాలంటే కూడా ప్లీజ్ లెట్ మీ నో గైస్. ఐ క్యాన్
able to do a video. So please let me know in the comment section. అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే యూస్ఫుల్గా ఉంటే ప్లీజ్ డు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. నా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ గైస్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.